Today we will read the story The Purple Haze of Class 7 Cbse Board syllabus. The story Purple Haze has been translated from Marathi by the author. A Marathi author has written the story The Purple Haze that has been translated and that has been translated from Marathi. A Marathi story, and this is a story of a daughter of a freedom fighter named Vasanti. She is a little girl. It preserves her dignity in spite of being weighing down by poverty. It has been written that find out how Vasanti, the daughter of a freedom fighter, preserves her dignity in spite of being weighed down by poverty. That means she is a daughter of a freedom fighter, and she preserves her dignity in spite of being weighed down by poverty. Though she is a she and her family members are poverty-ridden. Her family is poverty-ridden family. Though she has her own dignity. Okay. The fat headmistress entered the classroom. Now this is a setting. The setting starts, the story has the setting of a classroom, and the fat headmistress entered the classroom as usual. Her glasses were perched on her nose and she held a cane in her hand. As usual means there is a we always think of a headmistress when we are talking about a headmistress. We have a usual and usual usually আমরা ভাবি কি যে she will have a she will have a spectacles with that is perched on her nose, that will be stick on her nose, and she held a cane in her hand. A cane was in her hand. Okay, to make a fearful image to the students. The 30 children in class 4 had the usual feeling. 30 children in class 4 had the usual feeling. That means students have the usual feeling as all the children have, or as all the students have. Okay, their hearts stopped beating. Their hearts stopped beating when the headmistress entered the classroom with glasses perched on her nose and a cane in her hand. They stood up to greet the headmistress. When headmistress or the class teacher enters into the classroom, what we will do, what the students will do, students will stand up. Okay, and they also stood up to greet the headmistress. She marched straight up to the class teacher. হেডমিস্ট্রেস কি করলো? হেডমিস্ট্রেস তাড়াতাড়ি ক্লাস টিচারের কাছে গেল, মার্চ স্ট্রেট আপ, সোজা এগিয়ে গেল ক্লাস টিচারের দিকে। টাইনি মিসেস কার্প, who looked even smaller beside her. Mrs. Carp was tiny. That means she is shorter than headmistress. হেডমিস্ট্রেসের থেকে বেটে। Who looked even smaller beside her. That fat headmistress is taller and fat also. But Mrs. Carp is a smaller one than headmistress. Mrs. Carp রোগা সরু মানে সরু এবং থেকে হেডমিস্ট্রেসের থেকে কম হাইটে। তো she was tiny. Inspection after 8 days. 8 দিন পর ইন্সপেকশন এসেছে, ইন্সপেকশন হবে। The headmistress announced. Headmistress বললেন যে 8 দিন পরে ইন্সপেকশন হবে। Is everything ready? She is taking the report from the class teacher, Mrs. Carp,
that is everything ready? সব কিছু রেডি আছে তো? Yes, Mrs. Carp replied meekly. Meekly মানে হচ্ছে with a generous voice, with modesty, full of modesty. Mrs. Carp বললেন যে হ্যাঁ সব ঠিক আছে. Make sure that all the girls bring their needlework. She boomed, looking pointedly at me. আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে হেডমিস্ট্রেস বললেন যে মেক শিওর দ্যাট অল দ্য গার্লস ব্রিং দেয়ার নিডলওয়ার্ক, সবাই যেন নিডলওয়ার্ক আনে. আমার দিকে তাকিয়ে বললেন কেন? হু ইজ মি হিয়ার? মি হচ্ছে দ্য স্পিকার অফ দ্য স্টোরি. দ্য স্পিকার ইজ হিয়ার. Here is Basanti. Okay, Basanti is the what we have already read, the daughter of a freedom fighter. Basanti ক্লাস 4-এর একটা ছোট্ট মেয়ে. সে তার দিকে তাকিয়ে হেডমিস্ট্রেস বলছেন যে সব গার্লরা যেন, সব মেয়েরা যেন নিডলওয়ার্ক আনে. কেন বলছে? এখানে একটা কথা হচ্ছে যে কেন পয়েন্টেডলি অ্যাট মি, আমার দিকে তাকিয়ে কেন বলছেন? বিকজ আমার মনে হয় what I think is the headmistress is also so much confused that if she will be able to bring the needlework or not among all the girls. Is it possible for Vasanti to bring the needlework? She has a confusion. ওনার একটা কনফিউশন আছে যে সবাই তো আনবে কিন্তু বাসন্তী কি আনতে পারবে? সেজন্য আমার দিকে তাকিয়েই বললেন যে সবাই যেন নিডলওয়ার্ক আনে, সেটা অ্যারেঞ্জ করেন যেন ওই ক্লাস টিচার যেন সবাইকে দিয়ে আনিয়ে রাখেন. অ্যান্ড দেন শি মার্জড আউট অফ দ্য ক্লাসরুম. আর তিনি তখন ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন. দ্য ক্লাস রিটার্ন টু ইটস নয়েজি সেলফ. ক্লাস আবার নয়েজি সেলফে ফিরে গেল. ক্লাস আবার নয়েজি হয়ে গেল যখনই হেডমিস্ট্রেস বেরিয়ে গেলেন. বিফোর দিস ইন্টারাপশন আই হ্যাড বিন থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ডল আই হ্যাড সিন লং এগো ইন বেলগাঁও. Then she was thinking about after the headmistress went away from the classroom. Then she started to think about the doll that she had already seen in Belgaum. Belgaum is a city of Belgaum হচ্ছে একটা সিটি অফ কর্ণাটকা, একটা ভালো সিটি. সেখানে খুব দামি একটা পুতুল সে দেখেছিল, দ্যাট শি কুড নট অ্যাফোর্ড টু বাই, কিন্তু ওর খুব ভালো লেগেছিল. মিসেস শেভরে হ্যাড ব্রট ইট ওভার টু দ্য স্কুল টু শো ইট টু আস. মিসেস শেভরে কিন্তু ওটা এনেছিলেন. মিসেস শেভরে ইজ এ রিচ লেডি, আই থিঙ্ক, রিচ লেডি অ্যান্ড রিচ প্যারেন্ট, আই থিঙ্ক. আমাদেরকে দেখানোর জন্য এনেছিলেন, বাচ্চাদেরকে সবাইকে দেখানোর জন্য এনেছিলেন. দ্য ডল ওয়াজ সো বিউটিফুল, আই জাস্ট কুডন্ট ফরগেট ইট, স্পেশালি দ্য ডলস ড্রেস. আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি সেই ডলটাকে. দ্যাট ডল ওয়াজ সো বিউটিফুল, স্পেশালি দ্য ডলস ড্রেস. দ্য ডলস ড্রেস ওয়াজ so expensive, and not so expensive, it was so attractive also. It was made of extremely fine material. That was made of fine material. I wanted to tell my friend Prema about it, but the thought of needlework pushed everything else out of my mind. কিন্তু আমি হয়তো প্রেমাকে জিজ্ঞেস বলতাম এই ডলটার ব্যাপারে, কিন্তু আমার মাইন্ড থেকে সেটা বেরিয়ে গেল, কারণ আবার সেই থট অফ ওই নিডলওয়ার্কের কথাটা আবার মনে পড়ে গেল, আবার চিন্তা আমার মনে চলে এলো. বাসন্তী স্ট্যান্ড আপ. দ্যাট ওয়াজ মিসেস কার্প. এবারে বাসন্তীকে কল করলেন মিসেস কার্প. ডোন্ট ফরগেট টু ব্রিং ইয়োর নিডলওয়ার্ক টুমরো, আন্ডারস্ট্যান্ড? The class teacher is saying in her own rough voice that needleworkটা কিন্তু চাই কালকেই. Yes, I said, though I did not quite know why I said it. I knew I would not be able to get any cloth for the needlework. আমি জানতাম যে নিডলওয়ার্কটা আমি আনতে পারবো না, কারণ I cannot afford, my mother cannot afford it right now, I cannot afford it right now. We have not so much money to afford it,
afford a piece of cloth, single piece of cloth for needlework. We will come to know from the next day that what kind of cloth it is, what is the measure of the cloth, everything in the next video. Thank you.